Good evening, ladies and gentlemen, and welcome to Heti TV's foreign language news broadcast. My name is Peter Gardosh, and first, for the news in English. Israel's foreign minister has announced that the Jewish state has declared UN Secretary General Antonio Guterres a person of undesirable interest because he did not unequivocally condemn Iran's massive missile attack on Israel the previous day. Therefore, the Portuguese politician is banned from entering the country. Anyone who cannot unequivocally condemn Iran's hateful attack on Israel does not deserve to enter Israeli soil. We are dealing with an anti-Israel Secretary General who supports terrorists, rapists and murderers, Israeli Foreign Minister Israel Katz said on a statement. On Tuesday evening, Iran attacked Israel with some 200 missiles. The Iranian Revolutionary Guard said in a statement that the missile strike was in retaliation for the assassination of Hamas leader Ismail Haniyeh, Hezbollah Secretary General Hassan Nasrallah, and an Iranian general. The Israeli army described the ground operations in southern Lebanon as limited, localized and targeted raids aimed at destroying the Hezbollah terrorist organization's infrastructure in the border area. Officials say the army's intention is to end the operations as quickly as possible. The military said the division's paratroop brigade found dozens of weapons and the Egos commando found rocket launches during the past day's operations. Hezbollah says it clashed with Israeli troops near the southern Lebanese border village of Odaiseh on Wednesday morning. The army has yet to comment on the matter. The military announced this morning that it was deploying another division in southern Lebanon for ground operations against Hezbollah. The 36th Division will now join the 98th Division. Several shots were fired at Israel's embassy in Stockholm. No injuries were reported and a criminal investigation was launched, as Swedish police said on Wednesday. The shots were heard the previous day, Tuesday, at around 6 p.m. in a street near the embassy in central Stockholm, says the statement. We have made findings that indicate that shots were fired at the Israeli embassy, but we cannot give details as the investigation is still ongoing, said Rebecca Landberg, a press officer at the Stockholm police. Impacts were visible on the building, the police statement said. The incident came after two explosions were reported overnight near the Israeli embassy in Denmark, on the outskirts of Copenhagen. German Chancellor Olaf Scholz on Wednesday called on Iran and Lebanon's Hezbollah militia to immediately end attacks on Israel, warning that Iran could set the region alight. Germany will work with its partners to achieve a ceasefire between Israel and Hezbollah, he added, stressing that this would be a first step towards putting into practice UN Security Council Resolution 1701, which requires Hezbollah militants to withdraw from southern Lebanon. This would allow people to return to their homes in northern Israel and would open the prospect of consolidation of statehood in Lebanon, said the German Chancellor. There is fear that Iran will set the whole region aflame, and this must be prevented at all costs, Scholz said in Berlin, adding that the Iranian attack was largely averted on Tuesday night, only thanks to Israeli air defenses and Israeli allies. And finally, for the weather will remain unchanged in the evening. Tomorrow, the weather will remain cloudy. The temperatures will average around 9 to 14 degrees Celsius in the morning and 11 to 17 degrees Celsius in the afternoon hours. For further news, please visit our websites at www.hetitv.com or breuerpress.com. Thank you for your attention so much for the news in English, and now for the news in German. Schönen guten Abend, liebe Zuschauer. Mein Name ist Peter Gardosh und nun zu den Nachrichten auf Deutsch. Israels Außenminister hat bekannt gegeben, dass der jüdische Staat UN-Generalsekretär Antonio Guterres zu einer Person von unerwünschtem Interesse erklärt hat, weil er den massiven Raketenangriff des Iran auf Israel am Vortag nicht eindeutig verurteilt hat und dem portugiesischen Politiker daher die Einreise untersagt ist. Jeder, der den hasserfüllten Angriff des Irans auf Israel nicht eindeutig verurteilt, verdient es nicht, israelischen Boden zu betreten. Wir haben es mit einem israelfeindlichen Generalsekretär zu tun, der Terroristen, Vergewaltiger und Mörder unterstützt, sagte der israelische Außenminister Israel Katz in einer Erklärung. Am Dienstagabend griff der Iran Israel mit rund 200 Raketen an. Die iranischen Revolutionsgarden erklärten in einer Erklärung, der Raketenangriff sei eine Vergeltung für die Ermordung von Hamas-Führer Ismail Haniyeh, Hezbollah-Generalsekretär Hassan Nasrallah und einen iranischen Generals. Die israelische Armee bezeichnete die Bodenoperation in Südlibanon als begrenzte, örtlich begrenzte und gezielte Angriffe, die darauf abzielen, die Infrastruktur der Terrororganisation Hezbollah im Grenzgebiet zu zerstören. Offiziellen Angaben zufolge ist die Armee bestrebt, die Operation so schnell wie möglich zu beenden. Nach Angaben des Militärs hat die Fallschirmjägerbrigade der Division Dutzende von Waffen und die Kommandoeinheit Egos Raketenwerfer während der Operationen des vergangenen Tages gefunden. Die Hezbollah erklärte, sie sei am Mittwochmorgen in der Nähe des südlibanesischen Grenzdorfes Odaiseh mit israelischen Truppen zusammengestoßen
müssen. Die Armee hat sich zu diesem Vorfall noch nicht geäußert. Die Armee gab heute Morgen bekannt, dass sie eine weitere Division für Bodenoperationen gegen die Hisbollah in den Südlibanon entsendet. Die 36. Division wird sich der 98. Division anschließen. Auf die israelische Botschaft in Stockholm sind mehrere Schüsse abgefeuert worden. Es gab keine Verletzten und es wurde eine strafrechtliche Untersuchung eingeleitet, teilte die schwedische Polizei am Mittwoch mit. Die Schüsse seien am Dienstag gegen 18 Uhr in einer Straße in der Nähe der Botschaft im Zentrum Stockholms zu hören gewesen, hieß es in der Erklärung. Wir haben Feststellungen getroffen, die darauf hindeuten, dass Schüsse auf die israelische Botschaft abgefeuert wurden, aber wir können keine Einzelheiten nennen, da die Ermittlungen noch nicht abgeschlossen sind, sagte Rebecca Landberg, Pressesprecherin der Stockholmer Polizei. Die Einschläge seien am Gebäude sichtbar gewesen, so die Polizei. Der Vorfall ereignete sich, nachdem in der Nacht 2 Explosionen in der Nähe der israelischen Botschaft in Dänemark am Stadtrand von Kopenhagen gemeldet worden waren. Deutscher Bundeskanzler Olaf Scholz forderte am Mittwoch den Iran und die libanesische Hisbollah-Miliz auf, die Angriffe auf Israel unverzüglich einzustellen und warnte davor, dass der Iran die Region in Brand setzen könnte. Deutschland werde mit seinen Partnern zusammenarbeiten, um einen Waffenstillstand zwischen Israel und der Hisbollah zu erreichen, fügte er hinzu und betonte, dies sei ein erster Schritt zur Umsetzung der Resolution 1701 des UN-Sicherheitsrates, die den Rückzug der Hisbollah-Kämpfer aus dem Südlibanon fordert. Dies würde es den Menschen ermöglichen, in ihre Häuser im Norden Israels zurückzukehren und würde die Aussicht auf eine Konsolidierung der Staatlichkeit im Libanon eröffnen, so der deutsche Bundeskanzler. Es ist zu befürchten, dass der Iran die ganze Region in Brand setzt und das muss unbedingt verhindert werden, sagte Scholz in Berlin und fügte hinzu, dass der iranische Angriff in der Nacht zum Dienstag nur dank der israelischen Luftabwehr und der Verbündeten Israels weitgehend abgewehrt werden konnte. Und schließlich zum Wetter. Am Abend bleibt das Wetter unverändert. Morgen bleibt das Wetter wolkig. Die Temperaturen liegen im Durchschnitt bei 9 bis 14 Grad am Morgen und zwischen 11 und 17 Grad am Nachmittag. Für weitere Nachrichten besichtigen Sie bitte unsere Webseiten www.hettitv.com sowie www.breuerpress.com. ערב טוב, גבירותיי ורבותיי, שמי אדם ברויר זאבי, ואלה הם החדשות בעברית. שר החוץ של מדינת ישראל הודיע כי מדינת היהודים הכריזה על מזכ"ל האו"ם, אנטוניו גוטרש, כפרסונה נון גרטה, משום שלא גינה חד משמעית את מתקפת הרקטות הכבדה של איראן על ישראל ביום הקודם. לכן הפוליטיקאי הפורטוגזי אינו יכול להיכנס למדינה. מי שלא יכול לגנות בבירור את המתקפה השנואה של איראן על ישראל, לא ראוי לדרוך על אדמת ישראל. יש לנו עסק עם מזכ"ל אנטי-ישראלי שתומך בטרוריסטים, אנסים ורוצחים, אמר שר החוץ הישראלי ישראל כץ בהצהרה. ביום שליש בערב תקפה איראן את ישראל בכ-200 רקטות. על פי הודעת משמרות המהפכה של איראן, פגיעת הטילים הייתה כנקמה על חיסולם של מנהיג חמאס אסמאעיל הנייה, מזכ"ל חיזבאללה חסן נסראללה וגנרל איראני. צה"ל תיעל את הפעולות הקרקעיות בדרום לבנון כפשיטות מצומצמות, מקומיות וממוקדות שמטרתן להרוס את התשתית של חיזבאללה באזור הגבול. לפי גורמים רשמיים, בכוונת צה"ל לסיים את המבצעים במהירות האפשרית. לטענת הצבא, חטיבת הצנחנים מצאה עשרות אמצעי לחימה ויחידת הקומנדו אגוז יתרה משחקי רקטות במהלך הפעילות ביממה האחרונה. חיזבאללה אמר כי הוא התנגש עם חיילים ישראלים ליד הכפר אודייס בגבול דרום לבנון ביום רביעי בבוקר. הצבא טרם הגיבו. צה"ל הודיע הבוקר כי יפרוס אוגדה נוספת בדרום לבנון לפעולות קרקעיות נגד חיזבאללה. אוגדה 36 תצטרף לאוגדה 98. מספר יריות נורו לעבר שגרירות ישראל בשטוקהולם, לא דווח על נפגעים, והליך פלילי נפתח בפרשה, כך הודיע ביום רביעי משטרת שוודיה. את היריות ניתן היה לשמוע ביום הקודם, יום שלישי, בסביבות 6 בערב, ברחוב ליד השגרירות במרכז שטוקהולם, כך נחשף. מצאנו ממצאים מצביעים על כך שנורו יריות לעבר שגרירות ישראל, אך איננו יכולים לצאת פרטים, מכיוון שהחקירה עדיין מתמשכת, אמרה רבקה לנדברג, דוברת משטרת שטוקהולם. על פי הודעה, נראו מנזקי יריות על הבניין, נמסר מהמשטרה בהודעה. התרית הראה לאחר ששני פיצוצים דיווחו הלילה ליד שגרירות ישראל בדנמרק, בפאתי קופנהגן. קאנצלר גרמניה אולף שולץ קרא ביום רביעי לאיראן ולמיליציית חיזבאללה בלבנון להפסיק לאלתר את ההתקפות על ישראל, והזהיר כי איראן שורפת את האזור כולו. גרמניה תפעל יחד עם שותפיה להשגת הפסקת אש בין ישראל לחיזבאללה, הוא הוסיף, והדגיש שזה יהיה הצעד הראשון לקראת יישום החלטת מועצת הביטחון של האו"ם 1701, לפיה על חיזבאללה לסגת מדרום לבנון. כל זה יאפשר לאנשים לחזור לביתיהם בצפון ישראל, ובמקביל יפתח את הפרספקטיבה של ביסוס המדינה הלבנונית, אמר קאנצלר גרמניה. יש חשש שאיראן תכסה את כל האזור בלהבות, יש למנוע זאת
זאת בכל מחיר, קבע שולץ בברלין, והוסיף כי המתקפה האיראנית נהדפה ברובה ביום שלישי בלילה, רק הודות להגנה האווירית הישראלית ובעלות בריתה של ישראל. ולמזג האוויר, מזג האוויר יישאר זהה בערב, מזג האוויר הקודר צפוי גם מחר, הטמפרטורות תהיינה בין 9 ל-14 מעלות בבוקר, ובין 11 ל-17 מעלות אחר הצהריים. לחדשות נוספות, אנא בקרו באתרי האינטרנט שלנו, ב-htv.com או broyerpress.com. תודה רבה והמשך ערב נעים.